Hello, welcome to our YouTube channel, History Afaan Oromoo, History Grade 10, Chapter 1, Part 1. Today topic, Unit 1, Development of Capitalism and Nationalism, 1850 to 1940. Egaa History Afaan Oromoo fi kutaa 10 kan barnoota eegallataatiin haga xumuraatti afaan bu'aa na hordofaa like, share, subscribe gochuuf hin dagatinaa isin jenna. Today's topic, Feature of Capitalism. Under this topic, learning the outcome of this lesson. Adding this lesson, you will be able to define the feature of capitalism, explain the role of the Industrial Revolution in the establishment of capitalist system, and recognize how capitalism first emerged in Western Europe. Before starting lesson, brainstorming question. The first question: explain the meaning of capitalism and how it evolved. The second, describe the silent texture, owner of this mean, of the means of production in the capitalist system. How do you know about the free market economy? Let us see detailed explanation. Capitalism has been the dominant economic system in the Western world since the collapse of feudalism. Capitalism sirna dinagdee kan Western Europa keessatti erga feudalismiin kufeen boodatti ittiin fayyadamaa turanidha jechuudha. Akkuma feudalismiin kufeen capitalismiin kan ka'edha jechuudha. In the capitalist system, most means of production are privately owned. That is means the capitalist system, sirni capitalistii kun jechuudha. Capitalistoonni biyyoonni capitalismii hordofan yookaan warreen capitalistoota ta'an jechuudha. Most means of the production are privately owned. Caalatti maal jechuudha? Capitalist system jechuun kan abbaa dhuunfaatiin qabamee jiru yookaan wanta dhuunfaadhaan irratti abbaa ta'an jechuudha. The growth of capitalism was influenced significantly by the Industrial Revolution. Guddina capitalismiitiif caalatti dhiibbaan kan dhufuu danda'e Industrial Revolution irraa jechuudha. Industrial Revolutioniin wanta hunda caalaa kan akka capitalismiin guddatuuf dhiibbaa guddaa gochaa turedha jechuudha. The Industrial Revolution first started in England in the 18th century. The Great Industrial Revolution was mainly responsible for the tremendous economic transformation in Western Europe and the United States of America in the 19th century. Industrial Revolution wanta capitalismiin akka guddatuuf dhiibbaa guddaa gochaa turedha. Industrial Revolution kan eegale England keessatti jaarraa 18ffaa keessa. Industrial Revolution jijjiirama dinagdee kan biyyoota dhiyaa Awurooppaa, United States of America jaarraa 19ffaa keessa kan dhiibbaa guddaa haalaan irratti geessaa turedha jechuudha. Akka capitalismiin guddatuuf jechuudha. After England, Belgium, France, and the German states were European countries that became industrialized. Industrial Revolution first started in England or British. After Britain or England, Belgium. After Belgium, France, and after that Germany states they were European countries that became industrialized. Biyyoonni Awurooppaa haala kanaa wal duraa duubaan
jalqaba akkuma beekamu gaa Ingilaanditti kan eegalame, lammaffaa irratti Beeljeemiin akkasumatti itti aanuudhaan, sadaffaa irratti Firaansi itti aanuudhaan, akkasuma Jarmaniileen itti aanuudhaan biyyoota industiriin badhaadhanitti kan ce'an jechuudha. Following the Industrial Revolution, new source of energy. The source of energy and power, particularly coal, steam, replaced wind and water power. Yeroo Industrial Revolution kun biyyoonni Awurooppaa baay'een gara Industrial Revolutioniitti kan ce'an kana jechuudha. Maddoonni enerjii haaraan baay'een kan argamanidha jechuudha. Kunis gaa jalqaba Industrial Revolutionii duratti enerjiin kan argamu gara wantoota akka windii fi water poweridhaan jechuudha. Water power and wind. Kana maaliin kan bakka bu'edha? Cool and steamidhaan kan bakka bu'e jechuudha. Cool and steamidhaan kan bakka bu'e kun maali jechuudha? Windii fi wateritti kan duraan fayyadamaa turanidha jechuudha. Bubbee fi bishaanitti enerjii kan irraa argachaa turan jechuudha. Kanarraa gara madda anniisaa kooliidhaa fi steamitti hurkaa fi gara dhagaa cileerraa anniisaa argamutti ce'uutti kan deeman jechuudha. Kun egaa jalqaba Industrial Revolutionii akka eegaleen jalqaba irratti jechuudha. The factory system was created to replace the domestic system in which individual worker used hand tool or simple machinery to fabricate goods in their own homes or workshop attached to their homes. Factory systemiin kun jechuudha. Kana jechuun gaa warshaaleen gaafa hundeeffaman ijaaraman jechuudha. To replace the domestic system. Wantoota duraan hin jirre baay'ee kan asitti oomishuu ittiin danda'anidha jechuudha. In which individual worker. Kunis gaa isa kan akka individual workerii yookaan hojjetaa dhuunfaadhaan jechuudha. Used hand tool kan duraan harkaan fayyadamaa turan jechuudha. Or simple machinery, maashinoota salphaadhaan jechuudha. To fabricate goods in their own home or workshop attached to their home. Industrialization promotes the development of new socio-economic classes, especially the proletariat and the bourgeoisie. Kana jechuun industrializationiin yookaan biyyoonni Awurooppaa baay'een gaafa gara industiriidhaa dhufan biyyoota industiriin badhaadhan gaafa ta'uu eegalan kutaaleen hawaasaa kan gara soosho-ikoonomikiitiin jechuudha. Gareen lama kan hundaa'uu dandeenye jechuudha. Industrialization promoted the development of new socio-economic classes. Isaan lamaanoo especially the proletariat and the bourgeoisie. Proletariat group fi or proletariat class and bourgeois class. Gareen lamaan tanaatitu argame jechuudha. During the early modern period, Europe built a transatlantic economy that in which the slave trade and slavery played a key role. Slave trade and slavery played a key role. Yeroo bari ammayyaadhaa yookaan modern periodiin Awurooppaa keessatti eegalamu jechuudha. Euroopaanonni transatlantic economy kan jennuun slave tradeidhaa fi slavery jechuudha. Irratti fayyadamuudhaan transatlantic economy jechuun dinagdee karaa garba guddaa Atlaantikii qaxxaamuruudhaan argamu jechuudha. Kana jechuun gaafa modern periodiin eegalamu jalqaba jaarraa 15ffaadhaa fi 16ffaa jechuudha. Naannoo sanatti biyyoonni Awurooppaa kanneen akka Ispeenii fi Poortugaal akkasuma Biriiteenii fi Firaansi faan Beeljeemii fi Dach biyyoota baay'eedha jechuudha. Isaanowwan karaa ardii haaraa yookaan New World kan turte gaafsan ardii Ameerikaatti erga Kolombos argateen boodatti kan itti baqatanii achi duratti daldala gaggeessaa turan jechuudha.
Kan jechuun gara Afrikaa dhufuudhaan Afrikaarraa garba yookaan gabra gurraacha qabuudhaan uummata Afrikaa kana qabuudhaan gara Ameerikaatti kan ergaa turan jechuudha. Yeroo kanatti Eurooppaan boolti Transatlantic Economy Eurooppaan erga bara modernii waliitii kun jalqabee boodatti Transatlantic Economy kana kan ijaaran maaliin jechuudha? Slave trade and slavery. That slave trade and slavery played a key role. Kana jechuun slave trade fi slavery kun kana jechuun daldala gabraatii fi gabrummaan akka kaapitaalizimiin guddatuuf key role kan ta'edha jechuudha. Akka kaapitaalizimiin guddatuudhaaf wanta ijoodha, wanta murteessaa kan ta'edha jechuudha. Modern industrial capitalism. Modern industrial capitalism arose from 18th century transatlantic commerce. Modern industrial capitalism kun kan ka'ee jaarraa 18ffaa irraahi kunis transatlantic commerce jedhan. Kana jechuun daldala Atlantic qaxxaamuru kanaan kan daldala Atlantic qaxxaamuru kanaan kan eegale jechuudha. Modern industrial capitalism jechuudha. European made a large amount of money through their network of colonies and sugar, cotton, and tobacco plantation. European large amount of money through their network of colony and sugar, cotton, tobacco plantation. Wantoota kanneen gara biyyoota kolonii isaanii irraa jechuudha. Kana jechuun biyyoota Ameerikaa kan isaan jala jiran irraa kan bu'aa guddaa irraa argatan jechuudha. And so as a result, the transatlantic slave trade and plantation riches were important factors in the development of capitalism in Europe. Kanarraa ka'uudhaan daldalli Atlaantikii qaxxaamuru slave trade and plantation kan jennuun kun jechuudha. Slave tradeidhaa fi plantationin daldalli gabraatii fi oomishni ichitti oomishamee daldala gabrootaan jechuudha. Oomishamee gara Awurooppaatti ergamu kun jechuudha. Akka sababa guddaa yookaan sababa ijoo kaapitaalizimiin guddina kaapitaalizimii Awurooppaa keessatti kan ilaalamudha jechuudha. Akka sababa ijoo fi sababa murteessaa guddina kaapitaalizimii Awurooppaa kan ta'e ilaalamudha jechuudha. That, for example, the slave trade delivered tremendous riches to British port towns such as Liverpool. Kana jechuun akka fakkeenya gaafa ilaallu daldalli gabraa kun qabeenya baay'ee kan buufata doonii Biriteeniidha. Kan akka Liverpoolitti qabeenya baay'ee kan fidedha jechuudha. Qabeenya baay'ee akka argatan kan taasisedha jechuudha. Textile mill subsequently played a key part in the rise of the city of Manchester. Kana jechuun warshaalee yookaan industirii uffataa that subsequently played a key part in the rise of city of Manchester. Kunis warshaaleen uffataadha jechuudha. Uffata oomishuu kan akka qabxii ijoo kan magaalaa Manchester akka hundaa'uuf sababa ijoo ta'edha jechuudha. Textile mill or warshaalee uffataa kan jennu kun jechuudha. Kan bara san keessatti hundeeffamee akka magaalaa Manchester jedhamtuun hundooftu kan taasisedha. The means of the production in the capitalist system are owned by a small group of wealthy individuals known as the capitalists or bourgeois. Oomishni capitalist systemii kana keessatti
kan garee xiqqaadhaan dhuunfatamee jirudha jechuudha. Kana jechuun small group owned by small group of wealthy individual known as capitalists or bourgeois. Gareeleen tunneen capitalistii yookaan bourgeois jedhamtee kan beekamtuu fi kunis garee small groupidhaan kan owned yookaan dhuunfatamee jirudha jechuudha. The proletariat receive wages for their labor. Proletariatiin mindaa hojii isaanii kan fudhatanidha jechuudha. Hojjetanii mindaa isaanii kan fudhatanii fi the creation of products and services in the capitalist economy is based on demand and supply or free commerce and competition as in a market economy. Proletariat, the creation of products and services in a capitalist economy is based on demand and supply, free commerce, and competition as in a market economy. Kana jechuun haalli market economy keessatti yookaan free market economy or capitalist economy keessatti productii fi servisiin oomishaa fi tajaajillee jechuudha kan irratti hundaa'u fedhii fi dhiyeessii jiru irratti hundaa'a. Tokkoffaa demand and supply fedhii fi dhiyeessii jiru irratti jechuudha. Free commerce daldala bilisaa jidduu jiraachuu akkasuma competition wal dorgommiin jidduu isaaniitti kan argamudha jechuudha. As in a market economy, free market economy keessatti haala kun wantoota ijoo icha keessatti eeramanidha jechuudha. The government imposed fewer restriction and interference less. That is less interference. The government of less hand interference jedhanii jechuudha. Kana jechuun mootummaan jidduugaltummaa mootummaadha. Dhorkaan mootummaan kaa'uu danda'u icha keessatti waa xiqqishoo jechuudha. Hammamtaan isaa xiqqaadha. Dhiibbaa mootummaan geessisu hammamtaan isaa xiqqishaadha jechuudha. Free market economy keessatti mootummaan keessa hin jiru jechuun danda'ama. Haala bakka sanii tasgabbeessuu yoo ta'e malee jechuudha. And interference jidduugaltummaan isaanii illee xiqqaadha jechuudha. The capitalist economy differ from the socialist economy's central planning structure, which is also known as a command economy. Capitalist economy kun capitalist economy socialist economy irraa waan adda godhu haala ijaarsa isaa jechuudha. Haala structure isaa caasaalee isaa jechuudha. Which is the socialist economy which is known as command economy jedhamee beekama. Command economy jechuun socialist economy jechuu gara biraatiin. A command economy is one is which and the government is in charge of the economy. Kana jechuun kan mootummaadhaan control ta'ee jirudha jechuudha. Command economy jechuun guutuu akka jechuun danda'amutti mootummaadhaan kan murteeffamudha jechuudha. Kana jechuun it is also an economy in which the government controls the volume of production, their distribution and their price. Command economy keessatti ga'ii mootummaan qabu waan laayyoodhaatti hin lakkaa'amu jechuudha. Harka waliigalatti akka jechuun danda'amutti harka guddaa ga'ii mootummaa achi keessatti godhuutiitu irra caalaa jechuudha. Waan abbaa dhuunfaa caalaa. Kana jechuun command economy keessatti mootummaan kan qabee jirudha jechuudha. Walumaa galatti control kan godhe haala oomishaa. Oomishni hammamtaa oomishamuu qabu. Wantoota oomishamuu qaban kan mootummaan murteessuu fi akkasuma haala ittiin raabsamuu qabu. Oomishni kun gabayaa biyya keessaa irratti haala ittiin raabsamuu qabu kan mootummaadhaan mootummaan murteessuu fi akkasuma price isaa illee jechuudha. Gatii inni ittiin gurguramuu qabu kan mootummaadhaan murteeffamudha jechuudha. Kun egaa command economy yookaan socialist economy keessatti wanna kun kan beekamaadha ture jechuudha. And so this is the some feature of capitalism. Capitalist economy keessatti wantoonni kanneen shanan jechuudha. Feature yookaan amaloota beekamoo capitalismii keessatti ittiin yeroo baay'ee
dubbataman keessaa isaaniiwwan shanan kanaa jechuudha. Private property. The first one, private property. And the second, competition. The third, market price determined by supply and demand. Market price determined by supply and demand. The fourth one, profit motive. The last one, no or less government interference. Egaa akkuma walitti dubbanne isaaniiwwan kanneen ijoodha kan keessaa baafamanii dubbataman jechuudha. Private property qabeenya kun abbaa dhuunfaatiin kan hoogganamu. Kana jechuun dhuunfaadhaan qabeenya hamma barbaadde horachuu kan dandeessu jechuudha. The second one, competition. Dorgommiin jidduu abbootii qabeenyaatti kan argamu jechuudha. And the third, market price determined by the supply and demand. Gatii magaalaa haala dhiyeessii fi fedhii wanticha sanii irratti hundaa'eeti kan murtaa'u malee mootummaan hin murtaa'u jechuudha. Profit motivate. Kaka'umsi bu'aa argatanii jecha kaka'umsaan kan itti hirmaatan jechuudha. Dirqamaan sun ta'an jechuudha. No or less government interference. Mootummaan jiddugaltummaa keessa hin jiru yookaan walumaa galatti jechuudha. Harki isaatti qaadha jechuudha. Kun jechuun haala gabayaa nageenya gabayaa eeguu yoo ta'e malee wanni abbaa dhuunfaa kan waliin gurguru jidduu mootummaan seefu takka hin jiru jechuudha. Mootummaan jidduurraa isaan jidduurraa bilisa ta'a jechuudha. And so that this is the noun of feature of some capitalism economy kan jennuun jechuudha. And after that, this exercise we will do. This is the first exercise on this book. On the first our program. Let us see each one by one this question. Part 1. Choose the best answer from the given alternative. Question number 1. Which one of the following is the first European country to be industrialized? Which one the following is the first European country to be industrialized? A. France. B. Belgium. C. Germany. D. England. The answer is D. England. Maybe. The second. The two social classes formed as a result of the Industrial Revolution where the two social classes formed as a result of the Industrial Revolution were A. The peasantry and the feudal lord. B. The capitalist and the bourgeois. C. The proletariat and the capitalist. D. The feudal lord and the bourgeois. Which answer this question? The answer is C. Proletariat and the capitalist. Injiro kanadha. Jarri kitaaba proletariat and bourgeois jira capitalist yooyillee garaagarummaan jiru. Question number 3. Question number 3. Which of the following is not a characteristic of capitalism? Which of the following is not
Characteristic of capitalism. A. Profit maximization. B. Public property. C. Market economy. D. Competition. The answer is B. Public property. Kanneen hafan hundinuu amala kaapitaalizimii ikonomiitii jechuudha. Kun ammoo kan humanity yookaan socialist economiitii. The fourth one, which of the following is correct about capitalism? Which of the following is correct about capitalism? It is A. A system in which the government controls the entire business. B. An economic system in which factories are owned by the working class. C. A system guided by a command economy and controlled by a government. D. A system where production are privately owned and operated for profit. Which is the answer? The answer for this question B. A system where production are privately owned and operated for profit. And the part 2 discussion the following issues in the group. Kanaga gaaffii kan isin handaleegan taate gaaffii kana dalagaafi toopikii jaan irratti hawwan deebiin taate asumaan naga holidhaaman taate waan hordoftaniif galatoomaa. Thank you very much. Don't forget to like, share, subscribe, touch on this video. And the next topic, feature of nationalism and formation of nation state. One of the Galatuma. Thank you very much. Bye bye.